السلام عليكم، وياكم استاذ ايهاب. اليوم راح اشرح لكم قطعة اليونت السادس ميت بانكر. اول ما تبدا القطعة يقول I've been working as a banker. انا اشتغل كمصرفي for 20 years. صار لي 20 سنة. I love my job. انا احب وظيفتي and it's interesting. وهي ممتعة. هنا ممكن يجينا اسئلة، يجينا true false. مثلا يقول لنا The banker doesn't like his job. المصرفي ما يحب عمله، راح يكون جواب false لأنه هو قال I love my job. أنا أحب وظيفتي. السؤال الثاني ممكن يجينا هم true false. The banker has a boring job or a banker's job is boring. وظيفة المصرفي مملة. الجواب راح يكون false لأنه أول ما بدأ قال interesting ممتعة. هسه حنجي قال what makes my job interesting is the variety. شنو variety؟ التنوع. اللي يخلي وظيفتي ممتعة makes it interesting is the variety. التنوع. راح يجينا سؤال what makes the banker job interesting؟ شنو اللي يخلي وظيفة المصرفي ممتعة؟ الجواب راح يكون the variety التنوع. what makes the banker's job interesting هي اللي تخلي وظيفة المصرفي ممتعة. بعد ذلك قال I have to do different things. أني يجب علي أن أفعل different things أشياء مختلفة. And no 2 days are ever the same. وماكو 2 days يومين ever the same يشابهن. أيضا راح تجينا هنا مثلا أسئلة. Does the banker have a daily routine؟ هل عنده روتين يومي؟ الجواب راح يكون false. ما عنده daily routine. No 2 days are ever the same. ماكو يومين يشابهن. فالبنكر he doesn't have a daily routine or the banker's job doesn't have a daily routine. ما بيها روتين يومي. ولذلك قال the most importantly أهم شيء the banker has to do اللي لازم يسويه المصرفي is to convince people. شنو convince؟ يقنع the people الناس to use the bank يستخدمون المصرف مالتهم. راح يجينا what is the most important thing؟ شنو الشيء المهم the banker have to do اللي لازم منه يسوي المصرفي؟ راح يكون جواب the banker المصرفي has to convince يجب أن convince يقنع the people الناس to use the bank بأن يستخدمون المصرف. راح يكون أيضا عندنا تكملة شلون هذا المصرفي يقنع الناس يستخدمون المصرف by offering بعرض offer يعني عرض new services خدمات جديدة. هيجينا سؤال how does the banker كيف المصرفي convince the people يقنع الناس to use the bank بأن يستخدموا المصرف؟ راح يكون الجواب by offering new services. offering عرض أو by بواسطة offering عرض new services يعرض لهم خدمات جديدة حتى يستخدمون البنك. الثاني مثال قال if the bank إذا المصرف is close to قريب من university or college جامعة أو كلية البنكر لازم شو يسوي هنا attract the student. شنو attract؟ attract يعني يجذب. attract the student يجذب الطلاب by offering بعرض special student accounts يعرض لهم شنو special student accounts اللي هي حسابات طلابية خاصة. راح هنا يجينا سؤال how does the bank or banker attract the student؟ شلون يجذب المصرف الطلاب؟ راح يكون الجواب by offering special student accounts بعرض special student accounts حسابات طلابية خاصة. بعد ذلك راح يقول لنا على شيء كلش مهم. The banker المصرفي has to advise. شنو advise؟ ينصح the people الناس for the most suitable account. The most suitable account أكثر حساب suitable مناسب for their needs لاحتياجاتهم. جاي من أيضا بالوزاري مثلا the banker المصرفي advises the people ينصح الناس for the best country to travel لأفضل بلد يسافرون إلى. الجواب طبعا false. المصرفي ينصحهم for the most suitable account لأنسب حساب for their needs لاحتياجاتهم. ممكن يجينا سؤال what do bankers advise people on؟ على شنو المصرفيين ينصحون الناس؟ راح يكون جواب they advise the people ينصحون الناس for the most suitable account for their needs لأفضل حساب suitable مناسب for their needs لاحتياجاتهم. بعدين يقول لنا one of the main responsibility أحد أهم المسؤوليات for the banker للمصرفي is to decide يقرر whether or not إذا إي أو لا
to give people and business loans. يعطي للناس والأشخاص قروض. هنا راح يجينا سؤال. What is the main responsibility for being a banker? شنو هي المين responsibility؟ المسؤولية الرئيسية للمصرفي. راح يكون الجواب to decide whether or not to give loans for business and people. يعطي قروض أو ما يعطي. هنا المصرف ايش راح يسوي؟ The bank or the money is used. المال يستخدم to make more money حتى يحصلون من عنده فلوس أكثر. يعني الناس تخلي الفلوس بالمصرف، المصرف يستخدم هاي الفلوس حتى يعطي loans يعني قروض. راح يجينا سؤال مثلا the money in the bank stays simply. راح يبقى ببساطة الجواب راح يكون false. The money is used to make more money. الفلوس تستخدم حتى يحصلون من عندها فلوس أكثر. بعد ذلك راح يقول لنا المصرفي it's up to me. هالشي يرجع لي to decide أن أقرر whether the business is a good idea or not. إذا كان هذا البزنس good idea or not. طبعا راح يجينا سؤال who can decide if the business is a good idea or not. من يقدر يقرر إذا هذا العمل البزنس كان فكرة جيدة أو غير جيدة؟ راح يكون الجواب the banker who decides. هو اللي يقرر if the business is a good idea or not. طبعا شنو هذا البزنس؟ مثلا some people needs loans. يحتاجون قروض to buy cars حتى يشترون سيارات أو to buy a car سيارة واحدة أو to buy a house يشترون بيت أو to start a business أو يبدون عملهم. طبعا هنا أيضا المصرف ايش يسوي؟ The banker can also help to improve the business. Improve the business يساعدهم حتى يحسنون العمل. أعطاني مثال على هذا. مثلا if there is someone إذا كان أكو الشخص who wants to open a bookshop يريد يفتح bookshop on a street في الشارع محل كتب يفتح which has already had أصلا اللي هو عنده too many bookshops هواية محلات كتب. So the banker can suggest المصرف يقدر يقترح to open this bookshop on a different street. يفتحون هذا البوكشوب متجر الكتب بغير شارع حتى يكون هذا البزنس ناجح. طبعا بعد ذلك يقول لنا what makes my job difficult اللي يخلي الوظيفة مالتي صعبة that the banker is not always ليس دائما able to give loans. ما يقدر انه دائما يعطي loans قروض ويساعد الناس. ايضا راح يجينا سؤال what is the most difficult part of being a banker؟ شنو اصعب شيء لكونك مصرفي او بوظيفة المصرفي؟ راح يكون the banker is not always able to give people loans and help them. ما يقدر دائما يعطي للناس قروض ويساعدهم. طبعا بالجزء اللي بعده راح يذكر لنا نوعين من المصرفيين. النوع الاول some bankers work with large companies يشتغلون مع الشركات الكبرى. Other bankers work with small businesses والأعمال الصغرى and individuals. Individuals يعني أفراد يعني people. يعني أكو يشتغلون ويا الشركات الكبرى وأكو يشتغلون ويا الناس. Both of them are interesting. كلا هذه الوظيفتين هي شنو؟ ممتعة. The bankers who work with large companies اللي يشتغلون بالشركات الكبرى help to improve and extend. improve يحسنون and extend ويوسعون the business العمل. طبعا هنا بهذه الوظيفة لازم the banker should be knowledgeable. knowledgeable جاي من كلمة knowledge اللي هي معرفة يعني يكون knowledgeable ذو معرفة with different subjects بالمواضيع أو الأشياء المختلفة. And also the banker who works with different people or individuals also interesting because every day this banker meets new people. يعني كل يوم هذا المصرفي يلتقي ناس جدد والوظيفتين لا تنسون interesting. بالبارت الأخير راح يحكي لنا على skills. The banker should have different skills. لازم عنده skills مهارات different مختلفة. شنو هاي الskills؟ أول مهارة the banker must be good at. good at يعني جيد في maths اللي هو جيد بالرياضيات. النقطة الثانية the banker must be able. يجب أن يكون able to قادر على read يقرأ and understand ويفهم graphs and charts الصور والمخططات quickly بسرعة. النقطة اللي بعدها the banker must be able to work with other experts يعني يعمل مع الخبراء الآخرين and the experts will help him راح يساعدوه by giving him information بإعطائه معلومات. والنقطة الأخيرة the
banker must be a good communicator. Must be a good communicator. Communicator يعني متواصل أو قادر على التواصل، يعني يتواصل بشكل جيد مع الناس. هنا راح تجينا عدة أسئلة. A banker's job requires، وظيفة المصرفي تتطلب different skills، مهارات مختلفة. ممكن يجينا سؤال له What does a banker، ماذا يجب على المصرفي be good at؟ good at جيد بشنو يكون؟ A banker must be good at maths، يكون جيد بالحسابات. ممكن يجينا سؤال آخر What must a banker be able to؟ على شنو يجب أن يكون المصرفي قادر؟ راح يكون الجواب A banker has to be able to، يكون قادر على read and understand، يقرأ ويفهم charts and graphs quickly، المخططات والرسوم بسرعة. ممكن يجينا سؤال آخر What does a banker need to be؟ ماذا يحتاج المصرفي؟ A banker needs to be a good communicator، لازم يكون شنو good communicator؟ جيد بالتواصل مع الآخرين. هاي القطعة كلش مهمة ودا تجي هواية بالوزاري. شكرا لكم واتمنى استفاديتوا من الفيديو. لا تنسون شاركوا القناة والبقية حتى يستفادون، وآسف للإطالة، الفيديو تأخرت بيه لأن كنت جدا مشغول بالعمل. أشوفكم خير.